Ich konnte die Musik und das Singen verpasst haben. Ich bin 64 Jahre alt. Brooks soll jetzt einen ruhigen Sieg genießen. Sein Leben ist kompliziert. Es ist nicht so laut und auffällig, wie die Leute denken. Die Art, die sich langsam niederschlägt. Die Art, die in den Augen eines Manns erscheint, beaver sie in den Nachrichtenstedt. Tragedy sieht nicht immer wie ein Zusammenbruch aus manchmal sieht sie wie überall ben aus Garth Brooks heißt eigentlich Troy Garth Brooks. Word M7. February 1962 in Tulsa, Oklahoma, Geberin. Sein Mutter, Colleen Carroll, hat in den 1950er Jahren Musik für Capitol Records aufgenommen. Sein Vater arbeitet als Zeichner für eine Gesellschaft. Haus war nicht schick. Gab Instructor. War diszipliniert. Am Wochenende gab Musik. Unter der Woche gab viel Arbeit. Nix in dieser Kindheit du Tiet auf hin. Aber Anfang der 1990er Jahre hat gar die Country-Musik für immer verändert. Im Jahr 1991 kam Ropin the Wind auf Platz 1 der Billboard 200. Das war nicht die Country-Charts, sondern die Hauptcharts. Das sollte nicht passieren. Ein Country-Künstler, der in die Popmusik wechselt, hat die Branche aufgewählt. Nix in Hiram blieb ruhig. Fullte Reinen, hat fewer Work und mot Stadien Touren. Das passiert, beaver Country-Künstler Stadien Touren machen sollten. Der Rumwatches schnell, vielleicht zu schnell. Ende der 90er Jahre war der Druck in der Musik schon sichtbar. Im Jahr 1999 machte das Experiment mit dem anderen Ich. Chris Gaines hat dunkles Haar. Hat ein Pop-Rock-Album. Die Figur hat einer Funding gesticht. Die Öffentlichkeit hat nicht mitgemacht. Die Verwahrung war echt. Der Verkauf steht still. Die Kritiker waren sehr streng. War kein Misserfolg im normalen Sinn, aber hat ihn erschüttert. Dies Zeitwort nicht oft besprochen. Aber Künstler denken mehr an ihr Feller als an ihr Preis. Im Jahr 2000 passiert etwas Größeres. Trat Zurich. Ist jetzt offiziell im Ruhestand. Sagt, es war für seine Tochter. Die Tochter heißen Taylor, August und Ally. Sie werden waren seiner mit Sandy mal Geberin. Die Scheidung war in Jahr 2001 abgeschlossen. Die Scheidung hat in angeblich etwa $125 Millionen gekostet. Dies soll ist nicht nur finanziell. Steht für einen Bruch. Bedeutet eine Umstrukturierung. Beschreibt ein Leben, das in zwei Teil geteilt ist. Die wichtigste Meinung zu dieser Zeit war einfach. Ein Vater wollte die Familie über den Rum. Das ist teilweise war, aber passiert nicht isoliert. Die Industrie ändert sich. Touring war zu einer Maschine geworden. Die Kultur der Prominenten wird stärker. Die frühen 2000er Jahre waren nicht gut zu Künstlern, die verletzlich waren. Ging, als im Bessen war. Wenig Männer gehen weg, wenn die Arena nach ihren Namen ruft. Dies Entscheidung seit der etwas über das, was innen passiert ist. Hier kommt Trisha Yearwood ins Spiel. Sie ist kein Nebenfigur, sondern ein Stabilisierin Person. Sie kannten sich seit 1987. Das war lang beaver sie Erititen. War auch lang beaver die Klatschzeitungen darüber schrieben. In einem Interview sagt einmal, dass sofort etwas fühlt. Aber der Zeitpunkt war nicht passend. Bis Anfang der 2000er Jahre waren beide gestiegen. Alter, weniger naiv und bewusster, was das öffentlich Leben kosten kann. Sie errieten im Dezember 2005 in einer privaten Zeremonie in Oaso, Oklahoma. Wenn man Interviews dieser Zeit sieht, merkt man eine Veränderung bei ihm. Leiser Stimme, langsamer Sprechweise, weniger Aufregung, mehr Dung. Ist klein, aber echt. Jetzt, nach 14 Jahren, geht Rekordverdachtig Ticketverkauf. Auf der Bühne sei wie unaufhaltbar. Hinter der Bühne wird der Körper alter. Der Druck kommt zurück.
Die Erwertungen sind jetzt größer, nicht kleiner. Bis 2024 kommt ein weiterer Sturm. Ein Zivilkligentstate. Wird beschuldigt, 2019 sexuelles Fehlverhalten gezeigt zu haben. Bestreitet es sehr. Nennt es Erpressung. Reicht sein eigen rechtlich Antwort ein. Es gibt kein strafrechtliche Verurteilung. Es gibt noch kein endgültig rechtliche Entscheidung. Öffentlich Vorwurf verändern die Stimmung. Das Schweigen von Institutionen in solchen Momenten sagt auch etwas aus Sponsoren machen ein Pause. Die Medien ändern ihren Ton. Interviews werden kürzer. Für jemanden, dessen Mark auf Vertrauen die Zugänglichkeit basiert, kann schon eine Beschuldigung zu einem Bruch führen. Hier wird die emotionale Bedeutung starker. Im Mars 2025 bekam Trisha Yearwood ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Kamera zeigten der Wait, warender Süße Sie sprach. Dieses Detail ist wichtig. Musik, AM24. Mars 2025 gibt es eine Zeremonie in Los Angeles am Vormittag. Hat nicht aufgeführt. Hat die Gestik nicht im Griff. Stan einfach die Wait lies, waren sein Fragert Word. Jessen sind wichtiger als Wort. Die meisten Menschen wollen ein Einfake-Lecture. Sie lesen MIT Stolz. Vielleicht hat es mehr Schichten. Vielleicht ist es Erleiderung. Vielleicht ist es Denkbarkeit. Vielleicht ist es die Erschöpfung, Bild über viel Jahr zu sehen, waren sich der Boden ständig verändert. MIT 64 Jahren hat Garth Brooks kein Tragedie erlebt. Hat MIT Violin Problemen zu kämpfen. Hat weniger Privatsphäre. Hat die Kontrolle über sein Gestik verloren. Hat weniger Mitstreiter. Die Öffentlichkeit stellt Fragen. Dies Fragen bleiben, auch ohne Ziel. Nichts in dieser Zeit ist ordentlich. Nicht Beruf, nicht Ruf, nicht unter der öffentlichen Beobachtung. Wenn du ein Leben unter Stadien Lichtern aufbaust, alter wirst du auch unter diesen Lichtern. Das kann der schwierigste Ziel sein. Dies ist kein Gestik über einen Fall. Es geht durchelte Vermögen unter Beobachtung. Das fühlt sich schwerer an, als die Menschen dachten. Als Garth Brooks 2014 wieder auf Tour ging, hat sich die Country-Musik verändert. Die Lichter waren heller. Die Verträge waren strenger. Die Schlagzeilen kamen schneller. Der Mann, der wieder auf die Bühne trat, war nicht derselbe, der 2000 weggegangen war. War jetzt 52 Jahre alt. Hat Watch seine Tochter. War wieder verheiratet. War ein Legend. Kam zurück an einen Ort, der ihn still durch jüngere Menschen ersetzt hat. Nix in diesem Comeback war locker. Die erste Show der Comeback-Tour war im 4. September 2014. Sie fand in der Allstate Arena in Chicago statt. Die Tickets waren in wenigen Minuten weg. Die Tour verkaufte mehr als 6 Millionen Tickets. Auf dem Papier war es ein Sieg. Triumph Frieden sind nicht dasselbe. Wenn jemand seine Identität darauf aufbaut, von Fans, der Branch oder der Familie gebraucht zu werden, kann der Ruhestand wie verschwinden wirken. Zurückkommen kann sich anfühlen, als muss man etwas erneut beweisen. Das Beweisen hört nie wirklich auf. In dieser Zeit der Musik passt sich Trisha Yearwood auch. Sie hat viel Jahr weniger auf Tournee gegangen. Das macht nach ihrer im Jahr 2005. In Interviews sagt dass wirklich zu sein wollt nicht nur im Namen. Gegenwart. Patchwork-Familien sind empfindlich. Das gilt besonders, wenn der Vater sehr berühmt ist. Ist einer der bekanntesten Männer in Amerika. Die Änderung war nicht schon. Es passiert in Kuchen. Es passiert in Fahrgemeinschaften. Es passiert, wenn. Die Mark G. basiert auf etwas Alterem. Sie baut auf Loyalität, Glauben die Familienbindung.
Dies Wort verschwinden nicht. Es arbeitet auf nicht allen. Im Oktober 2024 gab es Vorwurf von einem ehemaligen Haar und Make-up Artist. Sprach von Fehlverhalten aus dem Jahr 2019. Dies Vorwurf weise öffentlich Zurich. Die Umgebung in der Sie landeten, war bereits aufgeladen. Es war nicht mehr das Jahr 1995. Öffentliche Entschuldigungen sind heute anders. Sie kommen schneller und sind heftiger. Es gab keine Großpresskonferenz. Es gab keine leidenschaftliche Verteidigung im Fernsehen. Es gab nur rechtliche Dokumente und genau formuliert Aussagen. Dies still zeigt, dass es Probleme im Inneren gibt. Hier wird die Interpretation schwierig. Die wichtigste Geschichte geht oft schnell zu den Seiten. Aber was immer klar ist die Störung. Hat ein Vertrauen aufgebaut. War der Mann, zu dem man die Kinder bringen konnte. Dieses Bild hat Bedeutung. Wenn man es auch nur indirekt in Frage stellt, wird die Bedeutung größer. Menschen unterschätzen den Stress durch einen schlechten Ruf. Ein Bild 30 Jahre lang zu tragen, ist anstrengend. Und unter dieser Erschöpfung liegt etwas anderes. Es ist das Altern. In Interviews im Jahr 2023 und 2024 sprach offen über die körperliche Belastung durch Turnen. Die nie sind nach hinten. Es ist nicht romantisch, 3 Stunden lang unter hellen Lichtern bei über 60 Grad zu arbeiten. Es sind Eisbügel und Frühmorgen. Der Körper merkt sich alles, auch wenn die Fans es nicht sehen. Dan passiert der Mars 2025. Trisha Yearwood steht bei der Zeremonie der Hollywood Walk of Fame. Sie erhaltieren Stern. Es ist eine öffentliche Rang, die langweilig ist. Stimme bricht wenig, während sie spricht. Steht hinter Steht nicht in der Mitte. Spricht nicht. Schaut einfach nur zu. Wischt sich irgendwann das Gesicht ab. Tronen. Es gibt keinen Versuch, sie zu verstecken. Es war ein Kleingest. Kleingesten sagen oft mehr als Interviews. Ist seit 30 Jahren bekannt. An diesem Morgen war nicht da. War der Ehemann. Sah zu, wie seine Frau Anerkennung bekam. Die Anerkennung war unabhängig von ihm. Dies Unterschiedung ist wichtig. Sie wird viel Jahr lang ALSG in der Musik vorgestellt. Die Frau von Bruck war bekannt, auch wenn sie vor der angrammige Winnerin war. Die Öffentlichkeit sah sie jetzt alien. Bruck war sichtbar emotional. Dieser Moment fühlt sich wie ein befreiung oder Violeit wie ein Aufgeben. Wenn man 30 Jahre in einem berühmten Ort lebt, kommt das Unglück oft leise. Es sammelt sich leise. Die Scheidung war im Jahr 2001. Danach war ich 14 Jahre nicht auf der Bühne. Die Musikbranche hat sich in dieser Zeit on Michigan weiterentwickelt. Es ist wichtig, die Relevanz zu sehen. Es gibt öffentlich-rechtlich Konflikt in den 60er Jahren. Man spürt die körperlichen Abnutzungen nach vielen Jahren der Aufführung. Kein von diesen klingt katastrophal. Gemeinsam währendern sie ein Person. Hier ist die Stelle, wo die bekannte Deutung nicht richtig ist.